students, in this class we will learn about factorization. Factorization is a very important part of mathematics. Somewhere we require to factorize a given expression. So what is factorization? So factorization is the process by which we can express the given expression by the product form of its maximum number of factors. Okay. So factorization is the process by which we can factorize by which we have to express a given expression by the product form of its maximum number of factors. Okay. So there are so many ways by which we can factorize a given algebraic expression. So one of the important process is middle term factorization. So first of all, we have to learn how we can identify an algebraic expression which can be factorized by middle term factorization. To understand this process, we have to follow these two problems. Okay. In the first problem, there is a square term of the variable x is present. This is the main thing. That means when the square term of the variable x and the linear term of the variable x both are present, then we can try to factorize the given expression by middle term factorization. Okay. So what is the procedure? Here we have to express the coefficient of the linear term x by the addition or subtraction of two numbers. That means in the first problem, the coefficient of the linear term x is 7. So we have to express this 7 by the addition or subtraction of two numbers. So what is the procedure of finding those numbers? Solution 1. So first of all, we have to learn how we can identify an algebraic expression which can be factorizable by middle term factorization. Okay. First of all, we have to identify that both the linear and quadratic term of the variable is present in the given expression. So in this problem, 2x square plus 7x plus 3, variable is x, linear term of the variable that is 7x and its square term that is 2x square. Both are present. So we can try to apply middle term factorization here. So what we have to do here? We have to write the coefficient of the linear term, that is coefficient of x, that is 7, by the addition or subtraction of two numbers. Here
the linear term and its, here the linear term and the square term of the variable x, both are present. So we can apply middle term factorization to factorize the problem 1. Now factorization to factorize problem 1. We have to write the coefficient of x here, that is 7, by the addition or subtraction of two numbers. To find those numbers, we have to find the coefficient of square term and constant term. Okay. Then we have to find their product. After finding their product, we have to find
two factors of it whose addition or subtraction will give 7. So coefficient of x square is 2 and constant term is 3. Product of this equals to 6. Two factors of 6 are 6 and 1, whose sum is 7. Whose sum is 7. That is 6 plus 1 equals to 7. Okay. So this is the total procedure by which we can find those two factors whose sum will give the coefficient of the linear term x. And after finding those two required factors, we have to write the given expression, that is 2x squared now 2x squared plus 7x plus 3 is equals to 2x squared plus 7 can be written as 6 plus 1. This whole into x plus 3. 2x squared plus 6x plus x plus 3. Now we have to choose two pairs, first two and last two. From the first two terms, the common factors are 2 and x. After taking common 2x, we have x in the first place and 3 in the second place. And from the last two terms, 1 is the common factor. So after taking 1 as the common factor, we have 1 into x plus 3. Now we have to consider this is a term and this is another term. So in these two terms, x plus 3 is the common factor. So if we taking out x plus 3 as the common factor, then in the first place there will be 2x and in the second place there will be plus 1. Okay. So 2x squared plus 7x plus 3 can be written as by the product of x plus 3 and 2x plus 1. So this is the factorization of 2x squared plus 7x plus 3, because in this process we can express 2x squared plus 7x plus 3 by the product form of these two factors, x plus 3 and 2x plus 1. Okay. চলো এবারে একটু আমরা বাংলায় বুঝে নিই ব্যাপারটা কি। ফ্যাক্টরাইজেশন জিনিসটা কি, ফ্যাক্টরাইজেশনে আমরা কি করি। ফ্যাক্টরাইজেশনে আমরা একটা গিভেন অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনকে টু অর মোর অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনের প্রোডাক্ট ফর্মে এক্সপ্রেস করি। তো এই প্রোডাক্ট ফর্মে এক্সপ্রেস করার জন্য আমাদের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে প্রসেসটা সেটাই হলো মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন। তো মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে, ফার্স্ট আমাদের প্রবলেমটাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যে এই প্রবলেমটাকে আমরা মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন দিয়ে ফ্যাক্টরাইজ করতে পারবো কি পারবো না।
সেটা করার জন্য আমাদের প্রথমে কি করতে হবে, প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে ভেরিয়েবলটার স্কোয়ার টার্ম অ্যান্ড লিনিয়ার টার্ম দুটোই প্রেজেন্ট আছে কিনা, ঠিক আছে। তো এইটা করার জন্য যেমন ধরো আমাদের প্রথমে এখানে একটা প্রবলেম দেখো, 2x স্কোয়ার প্লাস 7x প্লাস 3, এই যে প্রবলেমটা আছে, এই প্রবলেমে দেখো x এর লিনিয়ার টার্ম দ্যাট মিন্স 7x ও প্রেজেন্ট আছে, আবার x এর স্কোয়ার টার্ম দ্যাট মিন্স 2x স্কোয়ারও প্রেজেন্ট আছে। তো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারলাম যে আমরা এখানে মিডিল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন অ্যাপ্লাই করতে পারি। তার মানে কিন্তু এরকম না যে সব যে কোনো টাইপের প্রবলেমের মধ্যে লিনিয়ার এক্স এর ভেরিয়েবলটা লিনিয়ার টার্ম আর কোয়াড্রেটিক টার্ম দুটো প্রেজেন্ট থাকলেই ওটা মিডিল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন হবে। এরকমও প্রবলেম হতে পারে যেখানে দেখবো আমরা মিডিল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন অ্যাপ্লাই করতে পারলাম না, ঠিক আছে। তো আমরা যেগুলো হবে মিডিল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন দিয়ে সেগুলো কিভাবে করব আমরা সেগুলোকে ফার্স্ট দেখি। যেমন ধরো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 2x স্কয়ার প্লাস 7x প্লাস 3, তাহলে এখানটায় x এর লিনিয়ার টার্মও আছে আবার স্কয়ার টার্মও আছে, তার মানে এখানে আমরা মিডিল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন অ্যাপ্লাই করতে পারি। তো এটা অ্যাপ্লাই করার জন্য আমাদের কি করতে হবে, প্রথমে আমাদের দেখতে হবে যে লিনিয়ারটার কোএফিশিয়েন্ট কত আছে। এখানে লিনিয়ারের কোএফিশিয়েন্ট তোমার হচ্ছে 7, তাহলে আমাদের কি করতে হবে 7 কে দুটো নাম্বারের অ্যাডিশন বা সাবট্রাকশন ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। তো এটা করার জন্য আমরা কি করব, স্কয়ার টার্মের কোএফিশিয়েন্ট, যেমন ধরো এখানটায় 2x স্কয়ার, সো x স্কয়ারের কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে তোমার 2, তো স্কয়ার টার্মের কোএফিশিয়েন্ট আর এই কনস্ট্যান্ট টার্ম আছে 3, তো এই দুটোর প্রথমে আমরা প্রোডাক্ট বের করব। তো 2 ইনটু 3 করলে কত হয় 6, এবার 6 এর আমরা দুটো ফ্যাক্টর নেব। 6 এর দুটো ফ্যাক্টর বলতে আমরা অনেকগুলো ফ্যাক্টরই নিতে পারি, 6 ইনটু 1 হয়, 2 ইনটু 3 হয়। তো এবার আমাদের কি করতে হবে, সেই পেয়ার অফ ফ্যাক্টরসটাকেই আমরা চুজ করব যাদের অ্যাডিশন করলে অর সাবট্রাকশন করলে আমরা 7 পাই। এখানে যেমন দেখো আমরা যদি 6 আর 1 এই দুটো ফ্যাক্টরকে আমরা যদি চুজ করি তাহলে 6 প্লাস 1 করলে কত হচ্ছে 7। আদারওয়াইজ যদি আমরা ধরো 2 আর 3 কে চুজ করতাম, বিকজ 2 ইনটু 3 ইকুয়ালস টু 6, তো 2 আর 3 কে চুজ করলে দেখো 2 প্লাস 3 করলে 5, দ্যাট উইল নট গিভ 7, দ্যাট ইজ ওয়াই we have to discard 2 and 3. Okay, so our choice is 6 and 1 because their sum is 7. Okay, so আমরা কি করলাম তাহলে দুটো ফ্যাক্টর নিয়ে নিলাম, প্রোডাক্টটা 6 আর 1, দেখলাম 6 প্লাস 1 করলে 7 হয়, এর জন্য আমরা এই দুটো ফ্যাক্টর 6 আর 1 কে চুজ করলাম। এবার কি করব দেখো, এই যে 2x স্কয়ার প্লাস 7x প্লাস 3 আছে, এই 7 এর জায়গাতে আমরা এরকম 6 প্লাস 1, 7টাকে আমরা 6 প্লাস 1 করে এক্সপ্রেস করব, তারপরে আমরা x দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করলাম, এরকম পেলাম। এইবার এখানে আমরা কটা দেখতে পাচ্ছি, চারটে টার্ম চলে আসছে। আমরা এখানে কি করব, প্রথম দুটোকে একটা পেয়ার আর পরের দুটোকে একটা পেয়ার, এভাবে এরকম করে দেখব। তারপরে ফার্স্ট দুটো টার্ম থেকে দেখো দেখবো কি কমন আসছে, দেখলাম দুটো থেকে তোমার 2x কমন আসছে, তাহলে রেস্ট অফ দ্য টার্ম কত থাকবে এখানটা x প্লাস 3। আর এই লাস্ট দুটো টার্মকে দেখো কিছুই কমন আসছে না, কিছু কমন আসছে না মানে আমরা কি বলতে পারি যে 1 is multiplied with each of the numbers or each of the terms, তার জন্য আমরা কি করলাম 1 কমন নিয়ে নিলাম। এবার আমরা দেখবো এই পুরোটাকে একটা টার্ম আর এটা হচ্ছে আরেকটা টার্ম। এবার এই দুটো টার্মের মধ্যে দেখো x প্লাস 3 হচ্ছে কমন, তো যখন আমরা x প্লাস 3 কে কমন নিয়ে নিচ্ছি তখন দেখো as rest of the term 2x plus 1 এখানে। তাহলে এইভাবেই আমরা দেখতে পারলাম যে 2x স্কয়ার প্লাস 7x প্লাস 3 এই অ্যালজেব্রিক এক্সপ্রেশনটাকে আমরা ম্যাক্সিমাম এই দুটো টার্ম দ্যাট ইজ x প্লাস 3 এন্ড 2x প্লাস 1 এই দুটোর প্রোডাক্ট ফর্মে লিখতে পারি। ঠিক আছে, বুঝতে পারলেন?